Yenne galla mata duree aaree chemical equation jettu tana eegallee dhaabne jechuudha. Egaa hanga chemical equation itti of dhaabne amma mee chemical equation jechuun maal jechuu akka ta'e irraa eegalleeti termii kana define godhuudhaan eegalla. First of all, let us see the concept of chemical equation. When you say chemical equation, it is a shorthand representation of an actual chemical reactions in terms of chemical symbols and the formulas. Chemical reaction is simply a process in which reacting substances called reactants are converted into another newly obtained substance called the product. Chemical reaction jechuun adeemsa wantoonni reactant jedhaman wantoonni jalqaba gara wantoota haaraa product jedhamanitti jijjiiramanidha jedhu. Amma garuu chemical equation yeroo jennu representing that chemical reaction in terms of symbols and the formulas. Symboliidhaa fi formulaa fayyadamuudhaan chemical reaction san bakka buusuun maal jedhamee yaamama? Chemical equation jedhamee yaamama jechuudha. Saniifuu in a chemical equation the starting substances yookaan wantoonni reaction san itti eegalle they are called the reactants. Reactant jedhamanii yaamaman jechuudha. Whereas the new substance produced are known as the products. Wantoonni haarayni sababa chemical reaction saniif uumaman ammoo products jedhamanii yaamaman jechuudha. Saniifuu chemical reaction always involves transformation of reactants into products jennaan. Kan bira dabaree in a chemical equations reactants are written on the left hand side and the products are on the right hand side of the equation. Yeroo hunda jechuudha chemical reaction keessatti reactantiin left hand side dabbarraa productiin ammoo right hand side dabbarraa jechuudha. Isaan lamaan garuu the two, the reactant and the products, they must be separated by an arrow. That is, the arrow is placed in between the two sides to indicate transformation of reactants into products. Yeroo hunda reactantidhaa fi product jidduu maaltu barraa jechuudha. Arrow hidhaatu haala kanaan barraa jechuudha. May let us come to see how we can write chemical equations. So in writing the chemical equations, instead of using words, chemical symbols and the formulas are used to represent that reaction. Yeroo hunda chemical equation yeroo barreessinu simbolotaa fi formulaalee fayyadamneetu barreessina. So steps to write the chemical equations are, the first one is writing a word equation. Jalqaba irratti word equation barreessina jechaan barreessina. That means a word equation is stated in a word. Jecha waan san barreessu jechuudha. For example, word equation for the reaction between hydrogen and the nitrogen to produce ammonia is written as follows. Jalqaba amma fakkeenyaaf reaction hydrogen fi nitrogen wajji godhanii ammonia produce godha yoo laalle isa kana word equation dha yogguu barreessinu simply jechumaan hydrogen jennee barreessina, jechumaan nitrogen jennee barreessina. Bu'aansa ammoo ammonia dha, kanallee simply jechaan barreessina jechuudha. So note that we read barreeffama jidduutti plus saayinii tana plus as jidduu jirtu tana reactantii lamaan bakkatti walitti hidhaane plus jirtu tana maal jennee yaamuu dandeenya? Sign it reacts with jennee fayyadamuu dandeenya. Reacts with jechuun hydrogen reacts with nitrogen jechuu dandeessa. Akka silaa plus jettan, akka silaa hydrogen plus nitrogen jettan hydrogen reacts with nitrogen jechuu dandeessa. And the arrow can be read as bakka silaa ammoo arrow kana maal jechuu dandeessa? It can be read as jechoota kanneen keessaa tokko fayyadamuu dandeessan. Produce jechuu dandeessan, form jechuu dandeessan, give jechuu dandeessan, yield jechuu dandeessan. So you can use one of these. That means instead of this arrow, we can say hydrogen reacts with nitrogen to produce jechuu dandeessan. To produce ammonia. Yookaan hydrogen reacts with nitrogen to form ammonia jechuu dandeessan.
karaa biraatiin hydrogen reacts with nitrogen to give ammonia jechuu dandeessa. Or hydrogen reacts with nitrogen to yield ammonia jechuu dandeessa. You can use one of these four words in place of an arrow. Bakka arrow sanii jechoota kanneen fayyadamuu dandeessan jechuudha. As bira gisee dhufne note that lammaffaa irra dhufna. Stepin inni jalqaba write a word equation jenna. Kalammada ammoo write the symbols and the formulas. Word equation ammoo walitti barreessina kana symboliidhaa fi formulaadhaan fayyadamuu qabna jechuudha. So for the reactants and the products in the above word equation. Fakkeenyaaf jalqaba amma as hydrogen ture. Hydrogen kana amma symboliidhaan barreessina jechuudha. Asitti amma nitrogen ture. Nitrogen deebi'ee symboliin barreessina jechuudha. Now, you have to write this ammonia in terms of this form jechuudha. Saniif amma hydrogen yeroo hunda diatomic molecule waan ta'eef bifa H2tti barreessa. Hydrogen it is a diatomic molecule. Elementoota torban bifa diatomic molecule itti jiran keessaa hydrogen isa tokko jechuudha. Akkasumas bifa diatomic molecule itti akkasumas so H2 akkasumatti illee ammonia maali NH3 dha haala kanaan barra garuu equation kana ilaaltan it is already unbalanced. Equation kun balanced dha miti okay maali the number of each atoms are not equal okay atomoonni wal qixaa miti yoo ilaaltan asitti hydrogen lama jira hydrogen sadii jira asammoo nitrogen lama jira nitrogen tokko jira so this equation is unbalanced so we have to balance this equation kana balance godhu qabna finally we have to balance this equation. So always a given chemical equation can be balanced by using only a coefficient. Coefficient of the balance gona jechuudha. And if ammas coefficient sadi as jaata saniif as amma sadi gone sadi bakka lama jaanu dhufa sadi bakka lama jaata hydrogen jaha jira. Asitti illee lamaan tun nitrogenii fi hydrogenii fi waan dhaabbattu jecha hydrogen lama bakka sadii jaha ta'a jechuudha. Nitrogen meeqaa jiras? Lamaa jira. Lamaan asii tun ammaasii waan isaafis dhaabbattu nitrogenii. So we have equal number of each atoms on both the reactant and the product side. Equation tokko balance karaa ittiin goone hedduudha jira. Kan tokko tokkoon gad deemnee waan irraa soonidha jechuudha. Amma asirra wanni baratan maali? Steepoota sadeen chemical equation itti barreessinu jechuudha. Tokkoffaa irratti word equation barreessitanii first you have to write a word equation then you have to write that word equation in terms of symbols and the formulas finally you have to balance the equation. So haala saniin akkasitti ilaaltan jechuudha. So the substances that take part in a chemical reaction may be reaction tokko keessatti wantoonni hirmaatan they may be either in a solid form or in a liquid form in a gas form. So bifa solidiin jiraachuu danda'an bifa liquidiitiin yookaan bifa gaasiitiin jiraachuu danda'an or they may be dissolved in a solvents yookaan bifa lamaatiin jiraachuu danda'an jechuudha. So ionic compounds in a particular frequently undergo reactions in equations in reactions in aqueous solutions that is they get dissolved in a water. Okay, sometimes this information is added to an equation by placing the appropriate symbols after the formulas. Amma fakkeenyaaf maal jechuu jirra ammaan tana wantoonni reakshinii keessatti hirmaatan bifa jajjabaatiin jiraachuu danda'an bifa dhangala'aatiin jiraachuu danda'an yookaan bifa gaasiitiin jiraachuu danda'an jechuudha. So wantoota kana mul'isuudhaaf reakshinii keessatti you have to use S kana yoo akkas fayyadamtan solid jechuudha. Fakkeenyaaf sodium chloride isin afaan dhufe compound tokko keessatti sodium chloride jettanii S jettan sodium chloride kun bifa solidiitiin jira jechuudha. Or qinnifi keessatti akkasitti L jettan bifa liquidiitiin jiraachuu isaa isin argisiisa. Fakkeenyaaf H2O jee bishaan jee bifa liquidii bifa dhangala'aatiin jiraachuu akkas argisiisan. Karaa biraatiin wantoota akka in the form of gas for example hydrogen akkas jee CO akka godhe hydrogen jiru kun bifa gaasiitiin jira jechuudha. Yookaan aqueous jechuu danda'a. For example
waan takka sodium chloride yookaan compound tokko fudhatee H2O aqueous yoo jee wanni kun bifa bulbulaatiin jira jechuudha. Dissolved solvent inni as jira kun maal ta'e dissolved in a solvent bifa bulbulaatiin jira jechuudha isin agarsiisa jechuudha. Maal isin jaa fakkeenyaaf write the chemical equation for the reaction between reaction eenyu fi eenyu jidduu jiru jee for the reaction between write the chemical equation for the reaction that occurs between calcium carbonate and the sulfuric acid. Okay, eenyu react godha calcium carbonate jedhame sulfuric acid. First of all word equation barreessina jenne so warra wal nyaatan kanneen reactantota kana calcium carbonate jedhame sulfuric acid ni barreessina jechaan itti booda product calcium sulfate jedhame water jedhame akkasumas illee carbon dioxide ta'a kana jechaan akkasitti isaan hundaa barreessina jechuudha. Then the next step is step number 2, which is what? Writing the symbols and the formulas for each group. Calcium carbonate group bakka buuftan CaCO3 dha calcium carbonate inni kunu S dha qaba bifa solid jiru sulfuric acid in the form of a liquid akkasumas illee calcium sulfate in the form of solid jira akkasumas illee water in the form of liquid akkasumas illee carbon dioxide in the form of gas dha jira jenneeti bifa kanaan hubanna jechuudha. Finally, you have to write the equation in a balanced form. Equation kun akkuma asitti ilaalamu already balance. Example 2 kana fudhanne write the chemical equation for the reaction of sodium chloride and the silver nitrate ninja. Jalqaba maal goona word equation barreessina. Innis silver nitrate dhaabe sodium chloride product isa sodium chloride dhaabe sodium nitrate ta'a. Achi booda jara kanneen garam jijjiirudha gara symbols and the formula jijjiirudha. Formulaan sodium nitrate formulaan silver nitrate dha H nitrate ta'a. Bifa aqueous jira jennee bifa dissolved in the water yookaan bifa bishaan keessa bulbulamee jira. Asitti ammoo sodium chloride dha bifa aqueous. Asitti silver chloride dha bifa solid. Asitti ammoo sodium nitrate dha bifa aqueous. So the equation is already balanced. Yeroo kana ilaallu equation kun if you balance that means we have equal number of each atoms on both the reactant and the product sides jechuudha. So generally any chemical equation must fulfill the following conditions. Chemical equation fedhe wantoota armaan gadi ulaagaalee kanneen guutuu qaba. Tokkoffaa an equation must be represent a true or possible chemical reactions. Reaction nuti haasofnu sun reaction dhugaan jiru tokko ta'uu qaba. Reaction nuti akkanuma simply osoo hin ta'in it must be a possible chemical reactions. Chemical reaction dhugaan jiru ta'uu qaba. Akkasumas illee the next one is the symbols and the formulas must be written correctly. Symbolii fi formulaaleen bakka san jiran haala sirriitiin barraa'uu qabani. That means the element hydrogen fa'aa fudhatan garuu elementota tokko tokko warreen diatomic molecule jedhamanii jira. Warreen akka hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, bromine fi iodine. So all of these groups they exist as a diatomic molecules. Isaan kun diatomic molecules waan ta'aniif yeroo hunda bifa lamaatiin barraa'an. Hydrogen yoo fudhatan it must be written in the form of H2. Okay? Akkasumas illee nitrogen yoo reaction keessa isin mudate bifa N2 barraa'a. Oxygen yoo isin afaan dhufe bifa O2 barraa'a. Chlorine yoo isin afaan dhufe bifa F2 barraa'a. Okay? Akkasumas illee chlorine bifa illee bromine bifa Br2 barreessita. Akkasumas kaniifuu kanneen must be written in the form of diatomic molecules jennee ilaalla. Chemical equations chemical equation has both qualitative and quantitative meanings. Hiika lama qabaachuu danda'a. Isaanis qualitative and quantitative. So as their names are telling us, when we say quality, it simply represents the kind. Abraham, quantitative it simply represents the amount. So qualitatively, the chemical equation indicates the type of the reactants and the product in that is a reaction. Qualitatively, type kind the type of
the reactant and the product market. Quantitative fudhatanammoo in a chemical equation expresses kanneen harkisiisu quantitatively relative number lakkoofsa yookaan amount of moles or molecules ta'uu danda'a yookaan masses of the reactants and the products ta'uu danda'a. Akkasitti hiikaa lamaan kanarraa gochuu dandeenya jechuudha. For example, the balanced chemical equation yoo ammaan tana balanced chemical equation isa kana fudhanne inni akkana the reaction between hydrogen and oxygen once are water. So as both qualitative and the quantitative meanings hiikaa kana lamaan inni qabu qualitative fi quantitative. Qualitatively it means kind yookaan type jennee reefu quantitatively immoo simply amount jennee hanga nu harkisiisa jennee jechuudha. So isa kana yoo ilaalle qualitatively gosa elementii nuti shows that the reaction between hydrogen and oxygen forms water molecule. Quantitatively ammas hangaan dhugu ilaallu quantitatively amount isaa yoo ta'u it indicates that two unit of hydrogen lamaatu jechuudha combined with 1 unit of oxygen. Oxygen molecule tokko jechuudha jedhe to form a 2 units of water. 2 unit of water. Chemical equation tokkorraa haala salphaadhaan wantoota lamaan kana hubachuun ni danda'ama jechuudha. Sagaleen irraa jiru gaafatuutu bilis saayimuutii godhadhaa. Balancing chemical equation yoo ilaaltan according to the law of conservation Haalli diifiraa hamaan isheen irraa godhaa sagaleen irraa bulchaa jira. Ustaazuma there irraa is law of conservation of mass jedhamu. Okay, according to the law of conservation of mass, seera conservation of mass yoo fudhanne maal nuun jaa atoms are neither created nor destroyed jedha. Okay, atomiin tokko created illee hin ta'u innis hin uumamu destroyed illee hin ta'u inillee hin badu jedha. Yeroo akkamii during a given chemical reactions. So kana waan kutaa gadi barattan jechuudha taasifamu. As a result, sababa kanaaf jechuudha the number of atoms of each element should remain the same before and after the reaction. Sababa maatariin ni hin banneef yookaan atamiin ni hin banneef created illee hin taaneef akkasumas illee destroyed illee hin taaneef hangi atamoota reactantiidhaa fi product irra jiran they must be equal ta'uu qaban jennee. So seerri kun maal nu godha akka balanced chemical equation qofa fayyadamnu nu dirqisiisa jechuudha. So to balance a chemical equation means namni tokko chemical equation tokko balance godhe jechuun it is to equalize jechuudha wal qixxeessu jechuudha. The number of atoms on both sides of the equations. Both sides yeroo jennu reactantidhaa fi product irra hanga atomii jiru wal qixxeessuun sun it is said to be balancing the chemical equations. Or it is a process of giving appropriate numbers on both the reactant and the product sides so as to have equal number of each atoms jechuudha. Garuu yeroo hunda isa kana balance godhuudhaaf we have to use only a coefficient. Okay. Yeroo hunda coefficient yookaan in front of lakkoofsa in front barraa'u. Kan barreessanii you remember from your lower classes the meaning of coefficient and subscript ni yaadatin jechuudha. Now let us come to see balancing chemical equation by inspection method. Adeemsi tokko adeemsi adda addaa jira. Adeemsi chemical equation balance itti goon inni tokko inspection method ka jedhamu tokko. So the most common way to balance chemical equation is to use inspection method. So it is exactly what the name states. Akkuma maqaan isaa ibsu kana you balance the equation by inspecting it. Simply isa kana itti inspect godhuu qofaan jechuudha. That is it is also known as trial and error method jedhama. So adeemsa kana usneetumatti yaaluu lakkoofsa appropriate ta'a yookaan mijaawaadha kan jennee yaadu tokko itti yaallee hanga lakkoofsa sirrii argannutti itti yaaduu kanaatu akkas jedhama. Or hit and try methods jedhamee yaama. So follow 4 easy steps. Tarkaanfilee armaan gadii afran sassalphoo kana fayyadamaa jira. Ishee tokko inspection method fayyadamnee balaansii godhuudhaaf jechuudha. Jalqabni you have to write a word equation, then you have to write the correct symbols and the formulas akkuma reefu haasofne for both the reactants and the products. Then jalqaba kana it is unbalanced. The more start with the most complicated compounds. Compound erasing the wooden count
count gootanii akkasumas illee tabulate the number of each types of atoms gootanii go on the two sides of the unbalanced equation. Achi booda lakkoofsa isinitti irra jabaatu for complex balance godhuudhaan eegaluudha. Finally make the number of each types of atoms on the left sides equal to the numbers of the corresponding atom on the right side. Achi booda atomoota reactantii fi product irra jiran hunda isaaniitu maal godhuudha wal qixxeessuudha jechuudha. Adeemsi kun steeppiilensa kana fakkaatan jechuudha. Amma kana yoo ilaalle as yoo dhuftan balance the chemical reactions that takes place between iron and the water to form iron 4 oxides and hydrogen gas by the inspection method. Amma gaafin sun reaction ironidhaa fi waterii gidduutti adeemsifamu iron 4 oxide produce godhuudhaaf akkasumas illee hydrogen gas godhuudhaaf isa kana balance godhaan hojjetu. So steppiin jalqabaa maal godhu? Ironii waterii wajjin word equationiidhaan barreessina. Achi booda ammoo word equationii kana gara simboolii fi formulaa jijjiirraa. Simbooliin ironiidha, F'dha, kan wateriidha, H2dha. Akkasumas illee iron 4 oxide compoundii kana fakkaata. Hydrogen gaasiin kana fakkaata. Reef akkaasoo inni jirru hydrogen is a diatomic molecule jennu. Hydrogen diatomic molecule waan ta'eef H2tti barraa jechuudha. Equationii kana yoo ilaaltan unbalanced. This means iron tokko jira, iron sadii jira. So tokko yoo badillee equation san it is unbalanced mata. So maal isin jaa let us count on the tablet the number of various types of atoms on the reactant and the product sides of the equation. Yoo laalle jaa fakkeenyaaf iron fi hydrogen iron 4 oxide dhaa fi water duubee jaa dhugaadha. Saniifuu amma inni karaa dheeraadha deddeema. Number of atomii reactant irra jiru kana yoo ilaalle ironiin tokko jira. Argitan kana ironiin as tokko jira. Product irra garuu sadii jira. Oxygeniin as tokko jira. Reactant irra tokko jira. Product irra garuu oxygen afurii jira. Number of hydrogen atoms reactant irra hydrogeniin lamaan kanaa jira. Product irraas lamaan kanaa jira. Inni rakkoon qaba. Garuu gareen biraa waan rakkoo qabdu iteration dirqamta. Total number of atom yoo fudhatan walitti hidhatanii as tokko jira, tokko lamaa fi lama afurii lakkoofsa atomii akka waliigalaatti afuri. As ammoo as sadii jira, as afurii jira, as lamaa jira, torbaa fi lama sagal afurii fi sagal lakkoofsa atomoota waliigalaatiin ishee ilaalle walqixa miti jechuudha. Saniifuu equationiin kun it must be balance ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu karaa dheeraa deema isin step takkaan baalaansii godhuu dandeessan kan haala isin miidhamu. Fakkeenyaaf baalaansiin FE yoo godhe FEdhaan yoo eegale FE'n gamana jiru sadii ture gamana garuu tokko qofaan qaba. Saniifuu asiin sadii yoon hin kenne wal naa qixxaate jechuudha. So I have to picture number 3 then lakkoofsa ironiidhaan wal qixxaate. Achi booda baalaansiin oksijiinaa ta'e yoo fudhanne oksijiin maaltu jira? As tokko jira, gamana ammoo afurii jira. So that is there is one oxygen atom in water on the left hand side jechuudha. And there are 4 atoms on the right hand side. Kunoo birgaa kana afurii jira. Saniifuu takkaa fi afur ammaan tana haalatti wal qixxeessuu barbaada. Saniifuu therefore a proper coefficient of water yooniin wateriidhaa meeqa kanne dubbiin sirriitti jechuudha. Afur yooniin godhee almost sirriitti jechuudha. Saniifuu maal godha jechuudha. Asitti afur kenna jechuudha. Achi booda oksijiinii wal qixxaate asitti afur ta'e hydrogen as jiru kun garuu afur bakka lamaa 8 harkaate as lama qofaa jira. Deebinee kunis akkatti 8 dhufu barbaaduudhaaf gamanaadhaaf galma. So kun amma steepii jila kana deemuun isinirra barbaadu. Yeroo reakshinii keessan itti barreessanii asumatti bakka takkatti itti yaaddanii dalaguun ni danda'ama. Garuu walumaa gala wanni isin harkisu maali? Inspection method irratti lakkoofsa mijaawaa ta'e tokko itti yaaddaniituma kennuu jechuudha trial and error. So finally haala kanaan baalaansii godhe jechuudha. Egaa baalaansii godhillee lakkoofsa atomoota compare godheeti haala kanaan kaa'e jechuudha.
balanced equation keenya kam ta'e balanced equation keenya akka barraa'ee jira jala kanatti balanced ta'e kana irratti yoo fudhanne equation balanced ta'e kun as jira equation balanced ta'e jira isa kana yoo fudhattan atomoota inni qabate hunda isaa yoo ilaaltan number of iron atoms atomii ironidha reactant irra jiru ilaaltan sadii bakka takkaa sadii jira product irras ammas iron as jira sadiin kana sadii waan jira jechuudha wal qixxaate number of oxygen atoms yoo fudhattan as tokko jira tokkichi kun afuriin baay'ata coefficient isaan hunda baay'atu saniifuu afurii product irras oxygen afurii jira in a similar manner okay number of hydrogen yoo fudhattan here we have 4 times 2 8 hydrogen atoms are there okay similarly here we have 4 times 2 8 hydrogen atoms are there to obtain the total number of atoms we have to add each group lakkoofsa garee kanneen hunda waliigala atomii argachuudhaaf isneetuma walitti hidhame jechuudha atomoota asitti 3 fi 4 7 7 5 7 8 15 ta'a lakkoofsa atamaa waliigalaati asitti illee 3 fi 4 7 7 8 meeqa jechuudha 15 so totally equal number of each atoms compose the reactant and the product side is are there jechuudha nu argisiisa inspection method kana trial and error mustaniitumatti yaalaa hanga appropriate number argattanu itti yaadaa deemuudha maal isinin jaa NB not inspection method works based for simple equations yes seera kana fayyadamuun yeroo baay'ee equationoota baay'ee sassalphaa ta'an qofaaf nu gargaara malee lakka equationiin keessan guddachaa deemuun seera kana fayyadamnee jettan baay'ee isin dhibu kaniifuu chemical equationoota sassalphaa tokko fayyadamuudhaaf nu gargaara amma fakkeenyaaf namni tokko equationii maagneeziyeemiin oksijiinaa wajjin react godhee maagneeziyeem oxide nu kennu akkami baalaansii ta'ee jennee akkanumatti yoo ilaalle lakkoofsi maagneeziyeem asitti akka asitti illee takka homaan taane lakkoofsi oksijiinaa asin lama ture asitti ammoo takka saniifuu maaliyoon godhe lakkoofsi kun wannaa xiqqaa jettee itti yaadu saniifuu amma asitti lama bakka kanaan kennuun hin danda'u we can balance a given chemical equation only by using the coefficient coefficient qabu fayyadamnee balance goonaa jira saniifuu gamanaan kennuun jechuudha lakkoofsa asiin kennuun eenyummaa compound sanii jijjiira magnesium oxide ta'uu ofirraa dhiisee magnesium peroxide ta'uu ni jira so saniifuu I have to put here number 2 dhanas so lakkoofsa kana guuniintu godhee lakkoofsi magnesium gamanaan jiru tokko amma na dura jijjiirame jechuudha lama tokkaa jira reactant irra product irra ammoo lamaa jira lamaa fi tokko akkaan itti wal qixxeessuun barbaada as jiru kana lamaan baay'isu illee I have to put number 2 saniifuu balanced chemical equation becomes 2 mg plus O2 gives us 2 mg order divided haala kanaan simple chemical equation kana inspection method yookaan trial and error method fayyadamnee balance godhuu ni dandeenya jechuudha. So this is all about inspection method. The other methods of balancing chemical equation is to see yes. The other method is balancing the given chemical equations by using